chanting and hearing praises of Krishna consciousness. Okay, so we'll go to the word-for-word translation and translation and purport by ISKCON from the Acharya, His Divine Grace of Swamibagh to Vedanta Swami Prabhupada. Sri Prabhupada Ki Jai, Sri Prabhupada Ki Jai. Antaha Vitim Bahi Vital Cha also Amalat Scotlas Abjanetran Lotus Eyes Swapurusa Undevoted Icha Anugrihita Bhaka accepting form according to desire. Icha Rupam, Icha Anusare, Rup Dharanकारी. Ochaha Grandchild. Patra, Putra. Tava Your. Tava Rama. Sri Lalana, beautiful goddess of fortune. Sri Lalana, সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী সুন্দরী লক্ষ্মী দেবী। Decorated, অলঙ্কৃত, Drushta will see, দ্রষ্টা দেখবে, Skura Kundala with brilliant earrings, স্ফুরত কুণ্ডলা উজ্জ্বল কর্ণভূষণের ধারা, Mandita decorated, মণ্ডিত অলঙ্কৃত, Amanam face. আনন্দম মুখ। Translation: the grand song will be able to see inside and outside the Supreme Personality of God, whose wife is the beautiful goddess of fortune. The Lord can assume the form, desire, by devotion, and his face is always beautifully decorated with flowers. ধন্যবাদ। লক্ষ্মী রূপা ললনার ভূষণ স্বরূপ, ভক্তের ইচ্ছা অনুসারে রূপ ধারণকারী, কুণ্ডল শোভিত মুখমণ্ডল, কমল নয়ন পরমেশ্বর ভগবানকে তোমার পুত্র সর্বদা অন্তরে ও বাহিরে দর্শন করবে। It is predicted herewith that the grandson of deity Prahlad Maharaj will not only see the personality of God within himself by meditation, but will also be able to see him personally with his eyes. This direct vision is possible only for one who is highly elevated in Krishna consciousness. For the Lord is not possible to see with his eyes. The Supreme Personality of God has modifiers forms such as Krishna, Baladev, Sankarshan, Buddha, Vyamna, Vasudev, Ramayas, Samash, Sims, Sam, Brahma. And the support of the Lord knows all of those things. We are devoted from all of the Lord says, to appear before me in some desire. You would does not imagine something principle life from the Lord. Nor does he ever think that. The Lord is impersonal and can assure a form desired by the Lord's sake. The non-devotee has no idea of the form of the Lord, and thus he cannot think of any one of the above mentioned forms. But whenever a devotee sees the Lord, he sees him in the most beautiful decorated form, accompanied by his person in triumph, the goddess of God, who is eternally beautiful. এখানে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যে দিদির পৌত্র
পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজ কেবল ধ্যানের দ্বারা অন্তরেই পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করবেন না, তিনি তার স্বীয় চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে তাকে দর্শন করতে সক্ষম হবে। এই প্রত্যক্ষ দর্শন কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা কৃষ্ণ ভক্তিতে অত্যন্ত উন্নত, কেননা জলচক্ষুর দ্বারা ভগবানকে দর্শন করা সম্ভব নয়। পরমেশ্বর ভগবানের কৃষ্ণ, বলদেব, শঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন আদি অসংখ্য নিত্য রূপ রয়েছে এবং ভগবত ভক্তেরা জানেন যে তারা সকলেই ছিলেন বিষ্ণুর রূপ। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের নিত্য স্বরূপের কোন একটি রূপের প্রতি আসক্ত হন এবং ভগবানও তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তার ইচ্ছা অনুসারে রূপ ধারণ করে তার সম্মুখে আবির্ভূত হন। ভগবান ভক্ত কখনো ভগবানের রূপ সম্বন্ধে তার খেয়াল খুশি মতো কল্পনা করেন না, অথবা তিনি কখনো মনে করেন না যে ভগবান হচ্ছেন নির্বিশেষ এবং অভক্তদের বাসনা অনুসারে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন। অভক্তদের ভগবানের রূপ সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই এবং তাই তারা উল্লেখিত ভগবানের রূপগুলির কোনো একটি সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু ভক্ত যখনই ভগবানকে দর্শন করেন, তিনি তাকে সবচাইতে সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত রূপে তার নিত্য সহচরী ও নিত্য সৌন্দর্য মণ্ডিতা লক্ষ্মী দেবী সহ দর্শন করেন। So, in this text, reference is being made to the coming appearance of blood. So, এই শ্লোকে বলা হচ্ছে ভবিষ্যতে প্রহ্লাদ মহারাজের আগমন হবে, আবির্ভাব ঘটবে সেই সম্বন্ধে। So when the great devotee has to appear or when the Lord has to manifest, there's a prediction, and all of these are documented in the Puranas. The Swamibagh is there, the Bhagavad Purana also gives so many predictions about what is going to take place in the near future. So, পরমেশ্বর ভগবান এবং তার ভক্তেরা যে আবির্ভূত হবেন সে সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে, ভবিষ্যৎ পুরাণ, শ্রীমদ্ ভাগবতে তার ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। So we have scriptures guiding us. Our principle is based on the guidance of scriptures, the Guru and Sastra. Guru, Sadhu, and Sastra. আধ্যাত্মিকতা ও আধ্যাত্মিক জীবন মানে সাধু, গুরু, শাস্ত্রের আলোকে। So whatever someone says, there should be some preference in the Sastra or what the Gurus, what the acharyas have said. Otherwise, it creates some doubt. তো
যখন শাস্ত্র এক কথা বলছে, গুরু এক কথা বলবে, সাধু এক কথা বলবে, যদি পার্থক্য থাকে তখন সন্দেহের উদ্রেক হবে। So it is balance, this check and balance of Guru Sahib Sastra, the Vaishnava or the Vaishnavi is protected from being cheated by unscrupulous elements. এই জন্য সাধু গুরু শাস্ত্র যখন এক থাকবে তখন কেউ প্রতারিত হবে না। So I remember just recently I saw a very beautiful pastime. Someone narrated a very beautiful pastime of Lord Krishna. তো আমি সম্প্রতি একজন কৃষ্ণের একটি খুব সুন্দর লীলা বলেছে। And I was very much attracted to this pastime. Yeah. তো আমি খুব সেই লীলাটা শুনে খুব আকৃষ্ট হয়েছিলাম। But as a scholar, I will not repeat something that I cannot make a reference to. কিন্তু আমি সেটা বলতে পারছি না, কারণ আমি শাস্ত্র থেকে তার কোনো উদ্ধৃতি দিতে পারছি না, কোথায় উল্লেখ আছে। So this was on Facebook. So I checked, and then the guy also he put his in India, some Indian Indian Christian. So in India, and then the telephone is there. So because I was so attentive to this pastor, so I called him up. I said, "Look, I've read your post. It's so enticing. Where can I find this story?" তো আমি তখন সেই ব্যক্তিকে ফোন দিলাম, যেহেতু এটা ফেসবুকে দিয়েছে, ফেসবুক পোস্ট। তো আমি তাকে ফোন দিয়ে বললাম, আমি আপনার পোস্টটা পড়ে খুবই আনন্দিত, খুবই আকৃষ্ট হয়েছি, এটা কোথায় পেয়েছেন আপনি? So I called him up, and he said, "Isn't it Baba Puran?" He said, "It's Baba Puran." তো সে bholche এটা হয়তো ভাগবত পুরাণ হবে। I said, "See, I have chapter 1 to 12 right here in my Bible. I have 2 sets. You can find that story in the Bible. Tell me where you find it." তো আমি তাকে বললাম, আমার মায়াপুরে 2 সেট ভাগবত আছে, 1 থেকে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত 2 সেট ভাগবত আছে, আমি তো কোথাও পাইনি, আপনি বলুন আপনি কোথায় পেয়েছেন? So he said, "All right, I'll get back to you." তখন সে আমাকে বলল যে আমি আপনাকে আবার পরে ফোন দিব। See, but the idea is not to find fault. I said, I love this pastime, and I deal with scholars. If you say something, then they will ask you, or Dr. Das, or if it's a devotional community, they will say, "Oh, Maharaj." And I go to some communities, and they will not ask the question even in the class. They approach you back in the class. Where do you find this book? Where do you find this book? তো সব জায়গায় উদ্ধৃতি দরকার, বাইরের জগতে উদ্ধৃতি দেওয়া দরকার, কি রেফারেন্স আছে। যখন ইসকনে আমাদের নিজেদের ভিতরে আলোচনা করি তখন ওটাকে উদ্ধৃতি দেয়, অমুক মহারাজ বলেছেন। তো উদ্ধৃতি ছাড়া সেটা প্রমাণ করা যায় না। So later I was waiting for this guy to get back to me. He didn't get back to me, so I reminded him. I sent a message to him to remind him. তো অনেকদিন সে আমাকে ফোন টোন দেয়নি, পরে আমি তাকে একটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য একটা মেসেজ দিলাম। And then he tried to change the topic. He said, I don't know how you got to know that for this one. He said, in this one, how does someone become a member of this one? He tried to change the topic. He said, in this one, I don't know how you got to do that for this one. তো তখন তিনি তার যে প্রসঙ্গ সেটা পরিবর্তন করে বললেন, আমি ইসকনের কোন ভক্তের কাছে শুনেছি। So when he tried to change the topic, I know that, okay. তখন আমার সন্দেহ হলো। So I left him alone. But now we are friends. He's visited the temple now, and in his locality and all this stuff. তো তিনি আমার এখন বন্ধুর মতো, সে মন্দিরে আসেন এবং তার সাথে যোগাযোগ হয়।
We find the teachings of Prabhupada in his purport. He makes so much of references. আপনি দেখুন শিলা প্রভুপাদের যে তাৎপর্য সমূহ রয়েছে সেখানে প্রভুপাদ অনেক শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। And therefore we need to follow the footsteps of Srila Prabhupada. You may find some story on the internet. And I remember also in the temple where I was staying in Alipur, that temple is just a small center in New Alipur in Kolkata. But it's a small center of 14 devotees, but I think 6 of them are scientists, PhDs. So, 14 devotees, 6 of them are PhDs. So, Scientists. আমি আলিগড়, নিউ আলিপুর, আচ্ছা কলকাতা। তো কলকাতা নিউ আলিপুরে ওখানে একটা ছোট্ট মন্দির আছে, ওখানে 14 জন ভক্ত থাকে, তার ভিতরে 6 জন হচ্ছে পিএইচডি হোল্ডার। So one of the devotees, one of the scientists, when I was telling him this story about this, because I asked them first, they said they don't have, and then he told me, "Oh man, we should share this person with the body. We never care to ask about this stuff, the reference." তো তারা বলছিল যে আমরা তো অনেক কিছু অনেক সময় অনেকের সাথে শেয়ার করি যেটার কোনো রেফারেন্স থাকে না, তারা তো বিজ্ঞানী, কোনো রেফারেন্স আমরা দিতে পারি না, কিন্তু আমরা এইভাবে শেয়ার করি। So yes, in India and Southeast Asia, people go out for references. But if you go to the West, intelligent scholarly people, definitely they want to know more. They want to use the story perhaps in their writings, so they like to make a reference and they will ask you. হয়তো এশিয়া মহাদেশের ভিতরে এরকম হয়, কিন্তু যদি আপনারা পাশ্চাত্য দেশে যান সেখানে অবশ্যই আপনাকে কোনো উদ্ধৃতি দিতে হবে, রেফারেন্স দিতে হবে। So we find all of the incarnations of the Lord. They are described in the Bhagavatam. The predictions are given when each incarnation appears. তো ভাগবতে বর্ণনা করা হচ্ছে কোন অবতার কখন আসবেন, সে সম্বন্ধে ভগবানের প্রত্যেকটা অবতারের বর্ণনা করা হয়েছে। And this story of Diti, pregnancy of Diti, is so interesting, Pregnancy of Diti, this story is so interesting. দ্বিতীয় যে গর্ভধারণ, এটা এই কাহিনীটা খুবই আকর্ষণীয়। Because the background of this story gives us an insight on why we give birth to a particular type of kids with particular type of behavior. তো এটা শেখাচ্ছে আমাদের আমরা কেন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সন্তানের জন্ম প্রদান করি। Did you pressurize the husband to have an affair with him to satisfy her sex desire at the wrong time? তো দিদি একটি অসময়ে তার যৌন বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন, And you know the result. এবং আপনারা তার ফল দেখছেন। So procreation is a science. প্রজননটা একটা বিজ্ঞান। If you follow the scientific approach to procreation, you can give birth to very powerful children. যদি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সন্তান জন্ম দেওয়া হয় তাহলে সেটা খুব শক্তিশালী হয়। But if it is done, the sex involvement is performed at the wrong time against religious principle, you may have a child that is just going to become a disturbance in society. তো আর যদি অসময়ে সন্তান জন্ম দেওয়া হয়, নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা হয়, তাহলে সমাজে সেই তার ফল ভোগ করবে, কুলাঙ্গার পুত্র সন্তানের জন্ম হবে। So when Diti was told about what the type of child that she was pregnant with, she was very morose. But then the pacification comes that look, my grandchild is going to be like this, it's going to be like this, it's going to be very great devotee.
This is called pacification. Someone is in a miserable situation. তো দিদি যখন বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় তিনি পতিত হয়েছেন, তখন কেউ এসে তাকে বলছে যে তোমার পুত্র এরকম হবে, কিন্তু তোমার যে পৌত্র, তার যে সন্তান হবে, তিনি খুব মহান হবেন। So Prahlad also, we have heard about his Leela with Nrsimhadev. And Prahlad was also not just a common person. In fact, Prahlad, when he encountered, this is documented in the Srimad Purana, when Prahlad encountered Nrsimhadev, he also asked Nrsimhadev that, how did I get this great fortune of coming to meet you face to face? How did I become just a dedicated devotee to you? এটাও পুরাণে বর্ণনা করা হচ্ছে যে প্রহ্লাদ কিভাবে ভগবান নৃসিংহদেবের সাথে সরাসরি তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি দর্শন করতে পারছেন একবারে সাক্ষাতে। And Nrsimhadev explained to Prahlad, this is again in the Srimad Purana, explained to Prahlad that in his past life he was the son of one of the sons of he was a Brahmin in his past life, and he fell down. তো পুরাণে বর্ণনা করা হচ্ছে নৃসিংহ পুরাণে যে প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন একটা ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন এবং তিনি কোনোভাবে পতিত হয়েছিলেন। So he was messing around with girls and he had a girlfriend, and one day they had a fight. তো তার কিছু মেয়ে বন্ধু ছিল, একদিন তাদের সাথে বিবাদে জড়িয়েছিলেন, তাদের মারামারি হয়েছিল। When you have a fight with your partner, both parties are miserable. When you have a fight with your partner, both man and women, they are unhappy. যখন কারো জীবন সঙ্গী বা সাথে কারো যুদ্ধ হয়, ঝগড়া হয়, মারামারি হয়, তখন উভয়েই খুব বিমর্ষ থাকেন, খুব অসন্তুষ্ট থাকেন। So when they had a fight, they didn't sleep the whole night, and they didn't eat. They were fast, involuntary fasting. এবং তারা ওই রাত্রে উভয়েই উপবাস ছিলেন, কোনো কিছু খায়নি। And that day happened to be Nrsimha Chaturdashi. আর ওই দিন ছিল নৃসিংহ চতুর্দশী। And so because they do all this involuntary fasting, Prahlad had this merit of having to come to that platform of associating with the Lord in His message. তো যদিও অজান্তে তারা উপবাস করেছিল, এই কারণে প্রহ্লাদের সরাসরি ভগবান নৃসিংহদেবের সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। And so it's mentioned here, the desire of the devotee will facilitate the manifestation of a particular form of the Lord for the benefit of that devotee. তো এখানে বর্ণনা করা হয়েছে তাৎপর্যে যে ভক্তের মনোবাসনা অনুসারে ভগবান সেই রূপে ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হন। And in most cases we find that when we come to Krishna consciousness, at least for those of us who are not coming from Hindu background, we come to Krishna consciousness, we are attracted to particular things. তো আমি যদিও হিন্দু যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসেনি, কিন্তু আপনারা যারা এই সম্প্রদায় থেকে এসেছেন, ছোটবেলা থেকে আপনারা কোনো না কোনো রূপের প্রতি আপনারা আসক্ত। We have also found in the leaders of Lord Chaitanya Mahaprabhu how one of his devotees was very much in deep love with another form of the Lord, and so Lord Chaitanya just encouraged him to go on with that worship. চৈতন্য মহাপ্রভু লীলায় আমরা দেখতে পাই একজন ভক্ত ভগবানের বিশেষ একটি রূপের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে সেই রূপের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। So if the devotee is dedicating his life or is attached to a particular form of the Lord,
we should just allow that devotee to focus on that form of the Lord. Because the Lord is all the same anyway. যদি কোনো ভক্ত ভগবানের কোনো বিশেষ রূপের প্রতি আকৃষ্ট থাকে, আসক্ত থাকে, তাহলে আমাদের তাকে সেই দিকেই অনুপ্রাণিত করা উচিত। This is specifically about Vishnu Dhaka. এটাই আসলে বিষ্ণু তত্ত্ব। So if you think, oh, I had this Swami said, oh, a devotee can be attracted to any form of the Lord, so I'm attracted to, this form of the Lord. Then the form they're attracted to may be a demigod. We have to figure out, is it the Krishna Tattva or is it Jiva Tattva? তো হয়তো আপনি ভাবতে পারেন যে তাহলে যেহেতু ভক্ত যে কোনো রূপ সম্বন্ধে ভাবতে পারে, কল্পনা করতে পারে, তাহলে আমি কোন দেবতার রূপে কল্পনা করব। আর প্রথমে জানতে হবে কোনটা বিষ্ণু তত্ত্ব আর কোনটা দেবদেবী তত্ত্ব। So like Papa mentioned specifically in the purport here, the Supreme Personality of Godhead has multifarious, means many forms, and they are eternal. We have them with Papa mentioned Krishna, Baladev, Balaram, Sanjosha, Aniruddha, Pradyumna, Vasudeva. These are all in the categories of Vishnu Dhaka. তো এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে পরমেশ্বর ভগবানের যে নিত্য রূপ রয়েছে সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ, বলদেব, শঙ্কর, সমন্বিত, প্রজন্ম, এইগুলো হচ্ছে বিষ্ণু তত্ত্ব। And so the next point one may ask is how to worship these forms of God, how to worship these Vishnu Tattvas. তো পরের বিষয় হচ্ছে কিভাবে এই বিষ্ণু তত্ত্বের উপাসনা করব আমরা। Now, these Vishnu Tattvas, also the worship is based on a particular yuga, particular age. প্রত্যেকটা যুগে বিশেষ বিশেষ বিষ্ণু তত্ত্বের উপাসনার পন্থা রয়েছে। Incarnations, the worship of the incarnations are also based on different yugas. ভগবানের বিশেষ বিশেষ অবতার বিশেষ কোন যুগের জন্য প্রযোজ্য। And so in this age, the process of worship is very simple. আর এই কলিযুগে ভগবানকে উপাসনা করার যে পদ্ধতি সেটা খুবই সহজ। So in the Bible time it is mentioned that those who have sufficient brain substance, they will worship the Lord who engages in congregational chanting. That is what it is. ভাগবতে বর্ণনা করা হচ্ছে যারা সুবুদ্ধি সম্পন্ন লোক তারা মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে তাকে উপাসনা করে। So one time, Nanda had traveled all over the universe, and then he couldn't find anywhere where Lord Krishna had been glorified. নারদ মুনি সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করে তিনি এর থেকে ভালো কোনো পন্থা আর খুঁজে পাননি ভগবানকে গুণকীর্তন করা, ভগবানের মহিমা গুণকীর্তন করার। So Nanda, after his trip, he visited Lord Krishna in Dhaka. নারদ মুনি কৃষ্ণের কাছে গেছেন দ্বারকাতে। Krishna could perceive that Narada Muni was not so happy. তখন কৃষ্ণ দেখছেন নারদ মুনি খুব খুশি না। So Krishna asked, what is the problem? কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন কি অসুবিধা, কি সমস্যা, কি হচ্ছে কি? This is the mood of Lord Krishna. He doesn't want to see his devotee in misery. এটা হচ্ছে কৃষ্ণের মনোভাব, তিনি চান না তার ভক্ত অখুশি থাক, অসন্তুষ্ট থাক। So Narada Muni told Krishna that I just toured the whole universe and I feel morose now because I never found anywhere where you have been glorified, where you have been worshipped. তো তিনি নারদে বলছেন যে আমি সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এলাম, কিন্তু আমি সেইভাবে দেখলাম না যে আপনার গুণকীর্তন মহিমা সেখানে করা হচ্ছে।
Krishna passed by Narada Muni. He said, all right, don't worry. I will personally come. I will take the form of the devotee and come to spread the congregational chanting of my holy name. তখন কৃষ্ণ নারদকে বলছেন যে আমি স্বয়ং আবির্ভূত হব ভক্ত বেশি এবং আমি নিজেই এই হরিনাম সংকীর্তন হরিনাম মহামন্ত্র সর্বত্র প্রচার করব। So instructions of the scriptures are there. The sages have documented all that will happen. Yesterday has indicated who and when will come, when the incarnation will appear, so we don't get cheated. তো ব্যাসদেব বিভিন্ন শাস্ত্রের বর্ণনা করেছেন, এগুলো সব লিপিবদ্ধ আছে। ভগবান কখন আবির্ভূত হবেন, কি কি রূপে আবির্ভূত হবেন, যাতে আমরা প্রতারিত না হই। And if you follow the appropriate channel on the methodology on how to engage in worshiping the Lord, we can be happy. যদি সঠিক পন্থায় পদ্ধতিতে আমরা ভগবানের উপাসনা করি তাহলে আমরা অবশ্যই সুখী হতে পারব। But if we reject the scriptures, that's a problem. If we reject the scriptures, যদি আমরা শাস্ত্রকে অস্বীকার করি তাহলেই সমস্যা তৈরি হবে। if we want to do the things according to our whimsy, want to do our worship according to our whimsy, then there's a problem. যদি আমরা খামখেয়ালি মতো ভগবানের উপাসনা করি সেখানে অসুবিধা। Therefore, Krishna mentions in the Bhagavad Gita, Yaha, Satsadidim, Osajya. Bhaktadil, Karmakarata. That's a Siddhi, Nabak, Moti. That's Sukama, Parampata. Now, those, if one gives up the Sastra, see, people are renounced. Even the monkeys are renounced. যারা শাস্ত্র প্রত্যাগ করে, যারা ত্যাগী, এমনকি বানরও ত্যাগী। Renunciation is a good thing. People are respected when they renounce. যখন কেউ বৈরাগ্যের জীবন নেয় তখন তাকে অনেকে সম্মান করে, সাধারণ মানুষ সম্মান করে। But if we renounce the instruction of the Shastras, we will not attain perfection. কিন্তু যদি আমরা শাস্ত্র পরিত্যাগ করি, শাস্ত্র ত্যাগ করে বৈরাগী হই, We will not be happy. আমরা সুখী হব না, We will not attain the supreme destination. পরম গতিও লাভ করব না। So, the instructions of the Shastra, instructions, Guru, sadhus, are meant to help us get through this ocean of depravation. To cross the ocean of depravation. তো এই সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য এর মাধ্যমে এটার অর্থ হচ্ছে আমরা যাতে এই প্রত্যেকটা জীব তারা এই জড় যে সমুদ্র রয়েছে ভব সমুদ্র, সেই ভব সমুদ্র এই পথ অনুসরণ করে, সাধু শাস্ত্রের যে পথ সেটা অনুসরণ করে আমরা এই ভব সমুদ্র পার হতে পারি। This material world is not just, it's not a juicy. এই জড়জগৎ খুব আনন্দদায়ক জায়গা নয়। Why? Because there is this deep falls of Jnana, Mrityu, Jara. কারণ এখানে জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধি রূপ চক্র রয়েছে। These are the deep falls of the material world. এটাই জড়জগতের ত্রুটি। Another aspect of deep falls is we have eating, sleeping, mating, and defense, fighting. সেই সাথে রয়েছে আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, এইগুলো জড়জগতের ত্রুটি। This world is designed. This is a place for fighting. এই জড়জগৎটা তৈরি করা হয়েছে যুদ্ধ করার জন্য। Now we get worried. Oh, there is war here. Oh, another war is there. Oh, another war is there. That is the design of this material world. আমরা এখন দেখছি এখানে যুদ্ধ, ওখানে যুদ্ধ, সেখানে যুদ্ধ।
এইভাবেই তৈরি করা হয়েছে জলজগৎটা। They are in the scriptures that this place is designed for ahara, anika, gaya. শাস্ত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে এই জলজগৎটা তৈরি করা হয়েছে আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনের জন্য। So, but as humans, we have exceptional intelligence, and that exceptional intelligence should enable us to make inquiries about other approaches. কিন্তু এই মনুষ্য জাতির বিশেষ বুদ্ধিমত্তা রয়েছে, বিশেষ বুদ্ধিমত্তা প্রদান করেছে মনুষ্য জাতিকে, যাতে তারা এই বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তারা উপলব্ধি করতে পারে। So people are not using their brains purposefully, and they just complain about the fighting. মানুষ তাদের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। What Krishna said, proper use of intelligence is worship, using our human form of life to worship. তো এই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে এই মনুষ্য জীবনে ভগবানের উপাসনা করা। And if we are not doing that, and we're just complaining about that war, this war, why am I sick, why am I this, that's a waste of time. সেটা না করে যদি আমরা এটা দেখি ওখানে যুদ্ধ হচ্ছে, সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে, এটা হচ্ছে, ওটা হচ্ছে, তাহলে জীবনটা নষ্ট হবে। I mean, it's like if someone is put into jail, you don't have independence. You don't have any independence. তো যখন কাউকে জেলে রাখা হয় তার কোনো স্বাধীনতা থাকে না। If you are put into jail, I'm sorry to say this, they are put into jail, the things you don't like is what you are going to experience. তো জেলে রাখা হয়েছে আপনাকে কি কারণে? আপনি এমন কিছুর ভিতর দিয়ে যাবেন যেটা আপনার পছন্দ নয়। This is what we experience, and the things we don't like is what we experience in this person. সেটাই আমরা এই জনজগতে উপলব্ধি করছি। Because we are in the improper place. যেহেতু আমরা সঠিক স্থানে স্থিত নই। Therefore, intelligent people, they worship Lord Chaitanya by chanting the Hare Krishna mantra. এই জন্য বুদ্ধিমান মানুষ, যারা সুবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, তারা এই হরিনামের মাধ্যমে চৈতন্য মহাপ্রভুর উপাসনা করে। And this will allow us to become free from this prison of তো এটাই আমাদেরকে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি রোগ যে কারাগার, সেই কারাগার থেকে আমাদেরকে মুক্ত করতে পারে। So, it's not too late for those who are not chanting, we can start now. যারা জপ করছেন না তাদের জন্য এটা খুব বেশি দেরি হয়ে যায় না, তারা এখন থেকে শুরু করতে পারে। By chanting the holy names of Lord Krishna, all of the incarnations are worshipped. এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তনের মাধ্যমে ভগবানের যত অবতার আছে সবার উপাসনা করা হয়। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Very simple process, and it is joyfully performed. Susukana. এটা খুব সহজ সরল পন্থা এবং আনন্দের সহিত সম্পাদন করা যায়। Any comments or questions? কোনো মন্তব্য বা কোনো প্রশ্ন? হরে কৃষ্ণ। আপনার মহারাজ আপনার ক্লাস খুব সুন্দর। Your class is very nice and very powerful. Thank you, Maharaj.
আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা হরিনাম করছে না তাদের কথা ভিন্ন, যারা হরিনাম করছে তারা দেখা যাচ্ছে হরিনাম করছে, করতে 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 আবার তারা অন্য পথে চলে যাচ্ছে। হরিনাম করলে তো সর্বরূপ পাপ বিনিষ্ট হয়, তারা কেন আবার খারাপ হয়ে চলে যাচ্ছে? তাই এর কারণটা কি? Hare Krishna, my question is not those who are not chanting. My question is those who are chanting. After some time, we find that they are living devotional life. They are not getting full benefit of chanting. So, as we know that by chanting we can destroy all the sinful sin. But even after chanting, their sin are not destroyed. So they are living devotional life. Why it is happening? Okay. Next question. Thank you. Hello, Krishna. It's very relevant because we find that even supposedly devotees who have seen devotees for many years, they do great services, they become victims of the illusion energy. তো বিষয় হচ্ছে অনেক ভক্তরা আছেন এই সংস্থায় অনেক বছর সেবা দিয়েছেন, কিন্তু তারপরে হয়তো তারা এই সংস্থা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তার মানে হচ্ছে তারা মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। Now, it's a simple response to that. We can take the story of Swamibagh. তো আমরা একটা দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, সুবরির মুনির দৃষ্টান্ত। Swamibagh, what our family studies for thousands of years in the bed of the sea. সুবরি মুনি তিনি 60,000 বছর জলের তলে সাধনা করেছিলেন, সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন। But at some point in time, he abandoned his spiritual sadhana. I want to marry so many women, princesses. একটা পর্যায়ে এসে তিনি তার সাধনা বন্ধ করে তিনি চাইলেন যে আমি বিবাহ করব। Why? কেন? He offended Garuda, or offended the devotee of Vishnu. তিনি গরুড়ের যে বাহন, বিষ্ণুর যে বাহন গরু, তার চরণে অপরাধ করেছিলেন। So a number of us will become victims of circumstance because of our character development, very low character development. We may be hanging out in the devotional community, but we have low character development. তো এই জন্য আমরা অনেক সময় অনেক বছর ধরে এই সংস্থায় থাকি, কিন্তু আমাদের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেটা খুব নিম্নমানের। And then some of us will think, oh, I'm a Swami, I'm a Guru. আমরা বলতে পারি আমি তো একজন স্বামী, আমি মহারাজ, আমি তো গুরু। And then we want that pride, we want services, and we are not passing on the services to the Father. এই জন্য আমরা তখন সেবা প্রত্যাশা করি বিভিন্ন ভক্তের কাছ থেকে, আমার সেবা করুন, কিন্তু আমি সেবা গ্রহণ করে সেটাকে আবার পাস করে দেওয়া হচ্ছে না ভগবানের দিকে। Someone told this story. Someone told this story. একজন আমাকে একটা কাহিনী বলবেন, Husband and wife, they are preaching. স্বামী স্ত্রী তারা প্রচার করে। And so they were requesting one devotee to be a Vyasa and be like them. The reason is that there's a sin. We are preaching, we have many congregation of people preaching and they worshiping us. তো তারা বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করে এবং তারা দেখাচ্ছে, ও আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করি, এখানে আমাদের গ্রুপ আছে, ওখানে আছে, আর তারা আমাদেরকে খুব সম্মান করেন, উপাসনা করেন। So we have this mentality of thinking we are superior. তো এই ধরনের মানসিকতা রয়েছে যে আমরা হচ্ছি তাদের থেকে উন্নত, And very dangerous. এটা খুব বিপজ্জনক। See,
devotional life is very, very subtle. ভক্তি জীবন হচ্ছে খুব সূক্ষ্ম বিষয়। You can do the external show. What is going on in your mind is what really matters. আমরা বাহ্যিকভাবে অনেক কিছু দেখাতে পারি, কিন্তু আমাদের মনের ভিতর কি চলছে সেটা হচ্ছে আসল বিষয়। Okay, for instance, two pujaris, they want to perform puja. The same altar, the same deities, but they get different results. Why? তো ধরুন দুইজন পূজারী, তারা উভয়েই পূজা করে এই বিগ্রহে, একই বিগ্রহ, একই আসন, কিন্তু দুইজন পূজা করে দুই ধরনের ফল পায়। কেন? The attitude of that service. এটা হচ্ছে মনোভাব, কোন মনোভাব নিয়ে পূজা করেছে। See, Papa gave us made some very nice content that sticks into my mind, to my brain. He said, we shouldn't allow people to touch our feet. Especially in India, people come, they want to touch your feet. Don't allow. Beg, see, you are a devotee. Give them blessings. প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন এক জায়গায়, আমাকে খুব অভিভূত করেছে। প্রভুপাদ বলছেন যে তোমার পা কাউকে স্পর্শ করতে দিও না, চরণ ধুলি দেওয়া না। কিন্তু বিশেষ করে উপমহাদেশে ভারতবর্ষ এইসব জায়গায় সবাই চরণ ধুলি নিতে চায়। আমরা যদি এরকম দিতে থাকি তাহলে কি হবে? Robert gives an example of what to do if people try to stop people from touching their feet and they persistently they come to force themselves to touch. He said, one simple thing. He said, think about the Guru Maharaj. Think about the Guru Parampara. Think about Krishna. That energy is transferred to the Guru. যখন মানুষ আপনার চরণে সত্যি স্পর্শ করে ফেলে, যদি কি করা উচিত, কি ভাবা উচিত? প্রভুপাদ বলছেন, সাথে সাথে আপনার গুরু চিন্তা করুন, পরম্পরা চিন্তা করুন, ভগবানের চিন্তা করুন। তাহলে কি হবে? সেই জিনিসটা আপনার মাধ্যমে আস্তে আস্তে উপরে চলে যাবে। So, spiritual life is a science. ভক্তি জীবনটা হচ্ছে বিজ্ঞান। If you don't accept the result for our gratification, we will not be affected by the religious energy. যদি আমরা আমাদের যে কৃতজ্ঞতা বোধ সেটা যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে আমাদের পূর্বতন আচার্যের ভগবানের প্রতি, তাহলে আমরা আক্রান্ত হব না। I mean, it's like a devotee who goes out for preaching, collects donations. If he gives all of the money to the spiritual master, if he gives all of the money to the authorities for expanding the mission, he will not have any reactions. Nothing. যখন আমরা প্রচারে যাই, ডোনেশন পাই, সেটা কলেজ প্রিচিং হতে পারে, যখন সেটা নিয়ে এসে অথরিটিকে দেবে, তখন সেই ভক্তের আর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তিনি মুক্ত হয়ে যাবে। But if he takes some of the money to hand, put it out of the pocket, কিন্তু যদি কিছু অংশ তার পকেটে রেখে দেয়, good for you. আপাতত ভালো হবে, ভবিষ্যতে খারাপ হবে। So, it's very delicate. And if you understand the science, spiritual life is very juicy. You don't have to incur any reaction. You take this stuff and pass it on. ভক্তি জীবন খুব সহজ সরল সাদা সিধে। আপনি যা গ্রহণ করতে সেটা পাস করে দেন, হয়ে গেল। So it's a delicate thing, and it requires a lot of intelligence and constant awareness of the fact that we are post-men and post-women. We should not keep anything for ourselves. If we pay obeisances to you, you should be thinking of Prabhupada, and so that obeisances goes to the Prabhupada. যখন লোক আপনাকে প্রণাম করে,
তখন আপনি পরম্পরার কথা চিন্তা করবেন, প্রভুপাদের কথা চিন্তা করবেন, তাহলে আপনি তার দ্বারা আক্রান্ত হবেন না, সেটা উপরে চলে যাবে পরম্পরার মাধ্যমে। If you accept that worship for yourself, you are going to be responsible to absorb that person's sinful passions. যদি আপনি আপনার পর্যন্ত রেখে দেন, তাহলে তার যে আপনাকে প্রণাম করলো তার পাপগুলো আপনি গ্রহণ করলেন। There is only Lord Krishna who can burn our sinful reactions. কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি এটা পাস করে দিলে কি হবে? কৃষ্ণ সমস্ত পাপ কর্মকে তিনি ভস্মীভূত করে দিতে পারেন। So we want to play Krishna very, very risky. এই জন্য আমরা যদি কৃষ্ণের প্রার্থনা করি, এটাও রিস্কি, ঝুঁকিপূর্ণ। This is the main reason why we get into trouble. এই জন্যই আমরা এই ধরনের বিপদে পড়ি। Another reason is we can be very violent to each other. আমরা মাঝে মাঝে একে অপরের প্রতি খুব হিংসাত্মক হয়ে যাই, ভায়োলেন্ট হয়ে যাই, বিদ্বেষ করাই। Now, what do I mean by violence? Violence means when we hurt any devotee, we offend any devotee, we make any সহিংসতা মানে কোনো ভক্তকে আঘাত করা। Each time we hurt any devotee, we have broken one of the four regulative principles. যদি আমরা কোনো ভক্তকে আঘাত করি, তাহলে চারটি নিয়মের একটা ভঙ্গ হয়ে যায়। What is that regulative principle? Meditating. কোনটা ভেঙে যায়? আমি জানি। Meditating is right? তাহলে তার আমিষান রয়ে যায়। Why we don't eat meat? We are not violent. কেন আমরা মাংস খাই না? তার কারণ আমরা সহিংস নই, বা আমরা হত্যা করি না, অহিংস ধর্ম আমরা। So, we don't want to cause violence to the animals, but we cause violence to a Vaishnava or Vaishnavi. What is this? আমরা একটা পশুকে মারছি না, পাখিকে মারছি না, কিন্তু আমরা বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবীকে মারছি। We don't want to cause violence to the animals. We can cause violence to human beings. If we don't want to cause violence, we are avoiding meat eating. Means we don't want to be violent. মাংসাহার পরিবর্তন করেছি, পশু হত্যা বন্ধ করেছি, তার মানে হচ্ছে আমরা সহিংস হতে চাই না, আমরা হিংসা করতে চাই না। কিন্তু তার মানে হচ্ছে কোন ভক্তকেও আমরা আঘাত করব। The definition of violence according to the American Psychological Science Association goes like this. Violence means when we hurt someone or a group of people. When we hurt শব্দের অর্থ যে এটার অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তি বা কোন গোষ্ঠীকে আঘাত করা। And so we call it Vaishnava or Vaishnavi Apara. And it's a great offense to commit Vaishnava or Vaishnavi Apara. What if someone means Vaishnava or Vaishnavi Apara? তো আর আমাদের এই বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবীদেরকে আঘাত করা বা তাদের চরণে অপরাধ করা, এটা হচ্ছে এটাও সহিংসতা। So Bari Moni ran away from his devotion to the Lord. He broke. He left. He wanted to get married because of Vaishnava. তো নারদ মুনির যে কাহিনী রয়েছে যে তিনি সেই ভগবানের সাথে গিয়েছেন, এরপরে তিনি আবার গিয়ে বিবাহ করেছেন। So if we look at the story of Subhari Muni closely, we can understand why some of us live even when we're in the movement for decades. সৌগরের ঋষিকতা চিন্তা করুন যে আমরা অনেকদিন যাবত এই সংস্থায় আছি, তারপরেও কেন তারা করে যাচ্ছে।
So what a Vaishnava or Vaishnavi is very, very risky for us. Very risky. Okay, but what if you have a wife? তো ধরুন আপনার স্ত্রী আছে And she's chanting 60 rounds, she's initiated, she's following level principles. And you're very good. You sometimes give Bhagavatam class. তো আপনার স্ত্রী ষোলমালা জপ করে তিনি ভক্তি অনুশীলন করে আর আপনিও মাঝে মাঝে মন্দিরে এসে এই ভাগবতম ক্লাস প্রদান করেন So you preach non-violence, tolerance. আপনি প্রচার করছেন অহিংস নীতি ধৈর্য দয়া বিষয়ে You went home. Your wife did something, little thing, push back, shout, watch out. আপনার স্ত্রী আপনার সন্তানের সাথে কিছু করলো আর আপনি চিৎকার করলেন Yeah, great Vaishnava, no? আপনি মহাকৃষ্ণ ঠিক না So the philosophy is very good to speak, but we should also implement it in our homes. তো এই যে উন্নত দর্শন সেটা খালি বলার জন্য নয় বাসায় অনুশীলন করার জন্য Even our children, they are devotees. When they do something that is not proper, that is a test for us, the parents. It's a test. Whether you're going to pass the test by tolerating. তো যখন এমনকি সন্তানেরাও ভুল করে সেটাও আপনার জন্য একটা পরীক্ষা যে আপনি কতটুকু সহ্য করতে পারছেন ধৈর্য কতটুকু আপনার Sometimes we are very violent to our children. অনেক সময় আমরা খুব নির্দেশ করা হয়ে যায় ভাইলেন্ট সহিংস হয়ে যায় সন্তানদের সাথে So, material life is very dicey, so difficult. Material life is so difficult. এই জড়জগৎ খুবই কঠিন একটা জায়গা What to do? Get out of this place. সমাধান হচ্ছে এখান থেকে চলে যান জড়জগতের বাইরে So thank you for your patience. Any comment or question? অনেক ধন্যবাদ আরো কোনো প্রশ্ন মন্তব্য আরো ক্লাস চাই হ্যাঁ আরো ক্লাস চাই তো more classes you want to hear more classes more classes Oh, go to my YouTube channel. YouTube channel है People, men don't normally like my classes, you know. But some men don't normally like my classes because they feel that I'm too straightforward. অনেকে আমার ক্লাস পছন্দ করে না কারণ তারা মনে করে আমি খুব সরাসরি কথা বলি সোজাসুজি Alright, in my comment, you can check my YouTube channel, Bhakti Vasudeva Swami. Okay? Bhakti Vasudeva Swami. Bhakti Vasudeva Swami YouTube, you will get my channel. ইউটিউব চ্যানেল আছে আপনি ওখানে শুনতে পারেন Thank you for your interest. ধন্যবাদ আপনার আগ্রহের জন্য When the husband is violent to the wife, when wife is violent, Yeah, that's a nice question. When wife is violent to the husband, in most cases, the men are stronger. Some cases, few cases, women are stronger. I can give you an example of a case where woman is stronger. I have a friend in the US. He's not a devotee, but he got married to a lady who is a military officer. তার জন্য বলছেন যে স্বামী অনেক সময় সহিংস হয়ে যায় রাগান্বিত হয় কিন্তু যখন স্ত্রী রাগান্বিত হবে যখন আঘাত করবে তখন কি হবে তো মহারাজ বলছেন যে এটা খুব
কম হয় সাধারণত, হয় না যে তা না, একটু কম হয়, কারণ পুরুষেরা বেশি শক্তিশালী, নারীরা একটু দুর্বল। কিন্তু তার মানে হয় না তাই না, কিছু কিছু হয়, তারও দৃষ্টান্ত আছে। তো উনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন, একটা মিলিটারি আর্মিকে, একজন স্ত্রী সে আর্মিতে চাকরি করে। So sometimes the wife is bad. তো মাঝে মাঝে তারাও শক্তিশালী হয়ে যায়, তার স্ত্রী অনেক সময় সহিংস হয়ে যায়, আঘাত করে বসতে পারে। In fact, even in Delhi, I was speaking to a couple. At that time, they just had a young baby. So I was speaking to this couple, and I was talking to the husband. I faced the husband. I was saying, "Look, you have a small baby now. Be careful with your wife. Know how what you say, because if she gets hot, then it will affect your baby too." And then the wife said, "Mother, I'm the one who's well important." She said, "She's the one who has been watching the weather. She's the one who has been balancing the weather." She was very sincere. তো আমি দিল্লিতে একটা নতুন একটা পরিবারের সাথে পরিচিত হলাম। তাদের সম্প্রতি সন্তান হয়েছে। আমি তার এয়ারপোর্টে তাদের সাথে কথা বলছিলাম। সাধারণত তার যে পুরুষ ভক্ত ছিল তার দিকে তাকিয়ে রেখে কথা বলছে যে আপনার স্ত্রী এখন সন্তান হয়েছে, তার প্রতি রাগান্বিত হবেন না। তখন তিনি বলছিলেন যে স্বামী বলছিলেন যে রাগান্বিত না, আমার স্ত্রী বৃদ্ধদের প্রতি রাগান্বিত হয়েছে। So both cases is not good, especially their devotees is not good for each other, because economic apparatus. কারোর জন্য এটা ভালো না, রাগান্বিত হওয়া ভক্তদের জন্য তো অবশ্যই ভালো। One way to avoid apparatus to our devotees or our spouses or even our family is to see each and every one as to treat and serve each and everybody the way we will serve our spirits. The way we will serve our তো আমাদের ভক্ত সঙ্গে থেকে এমন ভাবে ভক্তদের সেবা করা উচিত, ঠিক যেমন আমরা আমাদের গুরুদেবকে সেবা করি, ভক্তদেরকে ওইভাবে দর্শন করা উচিত। If we see each other as part and parcel of Krishna, and we constantly remind ourselves that when we make this person happy, then Krishna is happy with us, then we will become. যখন আমরা এই বৈষ্ণবদের এইভাবে সেবা করব, কৃষ্ণ সুখী হবে, তার মাধ্যমে তখনই আমরা সুখী হতে পারব। Yeah, so devotional life is very encouraging for each and every one, because it can bring also peace in the home, because you hear this philosophy, then you become more careful about how you deal with your children, how you deal with your spouse. এই জন্য কৃষ্ণ ভগবানামৃত আমরা যখন এটা শ্রবণ করি, তখন আমাদের স্মরণ করে দেয় কিভাবে আমরা আমাদের সন্তানদের সাথে ব্যবহার করবো, ভক্তের সঙ্গে ব্যবহার করবো, এগুলো আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। Okay. In the absence of any other comments or questions? Okay. তো অনেকে বলে যে জগৎগুরু বা প্রভুপাদকে বলি, কিন্তু জগৎগুরু হলো নিত্যানন্দ প্রভু, আর কাউকে বলা যাবে না জগৎ। আপনি কি প্রাসঙ্গিক কোশ্চেন করলেন না? না, এটা উনি বলে অনেকে, সেটা অনেকে বলে, কিন্তু আজকের ক্লাসের সাথে প্রসঙ্গ আছে কিনা সেটা হচ্ছে আসল কথা। প্রশ্ন তো অনেক আসবে, I think on that if you want to take this question. He is asking that many people say that Jagadguru is Nityananda Guru only. Why do we call Prabhupada Jagadguru? Many people say that. Who? কে বলে? অন্য লোকেরা বলে। অন্যান্য লোকেরা। স্কুল সম্প্রদায়। Yeah. You see, if someone is successful, if he spreads Krishna consciousness all over the world, this is Jagadguru. If someone is successful, if he spreads Krishna consciousness all over the world, this is Jagadguru. If someone is successful, if he spreads Krishna consciousness all over the world, this is Jagadguru. If someone is successful, if he spreads Krishna consciousness all over the world, this is Jagadguru. If someone is successful, if he spreads Krishna consciousness all over the world, this is Jagadguru.
যিনি সারা পৃথিবীতে প্রচার করেছেন তিনি তো জগৎগুরু। Nityananda is Jagadguru because he is the spiritual master of the whole world, of the whole universe. নিত্যানন্দ অবশ্যই জগৎগুরু, কারণ তিনি শুধু পৃথিবী না বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জগৎগুরু। But if someone like Prabhupada express the mission of worship time of the world, express Krishna teachings in the whole world, যিনি সারা পৃথিবীতে চৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যৎ বাণী কৃষ্ণের বাণী প্রচার করলেন তিনি তো অবশ্যই জগৎগুরু। that someone will be envious of such a person. Someone will be envious. I say, why you? কেউ কেউ শত্রু মনোভাবাপন্ন হবেনি এবং বলবে কেন আপনি জগৎগুরু। So, yes, Prabhupada Jagadguru. অবশ্যই প্রচার জগৎগুরু, Because he spread Krishna consciousness all over the world. যেহেতু তিনি সারা পৃথিবীতে কৃষ্ণ ভাবনা প্রচার করেছেন। ভক্তি বাসুদেব স্বামী মহারাজ কে এখন না সময় শেষ। মহারাজ বলছেন আমরা অনুরোধ করেছি কালকে